গুড ইভিনিং ছোট বন্ধুরা, আমি তোমাদের দীপর্ণা আন্টি চলে এসেছি। দেখো আজকে আমি একটা নতুন জায়গায় আছি। কোথায় বলো তো? এটা আমার একটা বাড়ি কল্যাণীতে। অনুমেহাও আছে আমার সঙ্গে। আজকে আমি তোমাদের লাস্ট পার্টটা পড়াবো। সো আই উইল টিচ ইউ impurities in water. So this is the last part which is left. No, not impurities in water, but purifying, how to purify the drinking water. Impurities we have done in the previous class. So today we will do purifying drinking water. So we all know that we have to drink clean and safe water. The drinking water should always be free from contamination of anything like bacteria, like different kinds of microorganisms. It should be free from that. So in order to do that, because without pure drinking water, if we drink contaminated water, so our body will get infected with different kinds of waterborne diseases. যখন আমরা কোনো ডক্টরের কাছে যাই, যেমন ধরো তোমাদের পেট ব্যথা করছে, স্টমাক এক হচ্ছে, এইসব হচ্ছে, so the doctor will always tell you to boil the water. So the first method in order to access pure water or in order to purify water is boiling. Boiling is a very simple technique which we always do in our home, and it is the most effective method of purifying the water. So what do? We heat the water in 100 degrees centigrade. After heating the water, the harmful microorganisms that are present in the water, they are killed, or the bacteria, they are killed, and the water becomes safe for drinking. So the first process, purifying drinking water, is access to clean and safe drinking water, which is very essential for the good health. And the common methods, the first common method is boiling. The second common method, but it is not that common as boiling, is chlorination. So what is chlorination? Chlorination is a chemical method. যেখানে আমরা chlorine, a small amount of chlorine water-এর মধ্যে use করছি in order to get rid of the bacteria, viruses, microorganisms, etc. So what is chlorination? As all of you know, তোমরা যারা সুইমিং করো, সুইমিং পুলে সবসময় chlorinated থাকে, জলের মধ্যে ক্লোরিন ইউজ করে in order to get rid of bacteria, viruses, etc. So those are called the chlorinated water. কিন্তু একটা right amount of chlorine জলের মধ্যে মেশানো খুব দরকার in order to get rid of the adverse effect. কারণ বেশি ক্লোরিন ইউজ করে ফেললে কিন্তু হেলথ হ্যাজার্ডস হয়ে যায়। তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রসেস, হচ্ছে ক্লোরিনেশন। What is the third process? The third process is reverse osmosis. Reverse osmosis এ কি হয়? It is like a filter. কিন্তু এখানে different kinds of membrane use করা হয়। মানে একটা ফিল্টারে যদি একটা ছাঁকনি থাকে, এখানে দুটো, তিনটে, চারটে ছাঁকনি থাকে, এবং একটা লেয়ার ওয়াইজ মেমব্রেন, একটা মেমব্রেনের ভেতর দিয়ে জলটা পাস করতে করতে কি হয়, আস্তে আস্তে পিউরিফিকেশন হয়। সো রিভার্স অসমোসিস ইজ ওয়াটার পিউরিফিকেশন মেথড that uses the special membrane to filter out impurities. It forces water through the membrane, allowing only pure water to pass while blocking contaminants. It is very effective in purifying water. তো এই ছিল এই চ্যাপ্টারটায়। তো ফার্স্ট যে আমরা পড়ি হচ্ছে প্রপার্টিজ অফ, প্রথম ছিল চ্যাপ্টারটা স্টার্ট হয় প্রপার্টিজ অ্যান্ড কম্পোজিশন অফ এয়ার দিয়ে, যেখানে আমরা পড়েছিলাম, একবার রিভিশন করে দিচ্ছি, চটপট রিভিশন করে নাও, যে এয়ার ইজ ওডারলেস, তারপরেরটা হচ্ছে এয়ার ইজ কম্প্রেসিবল, তারপরেরটা হচ্ছে এয়ার ক্যান এক্সার্ট প্রেশার, আর তার নাম্বার 4 এরটা হচ্ছে এয়ার ক্যান এক্সপ্যান্ড উইথ হিট। তারপরে আমরা একটা কম্পোজিশন অফ এয়ার পড়ি। কম্পোজিশন অফ এয়ারে কি কি ছিল, যে এয়ার নানান গ্যাসেস দিয়ে তৈরি। It is made up of various gases such as nitrogen, oxygen. The maximum amount of
A gas that is available in the air is nitrogen, which is 78%. Then comes oxygen, which is roughly 21%, and oxygen helps us to breathe. It is very essential for respiration, for plants, animals, for human beings. And the remaining 1% is carbon dioxide, argon, krypton, and various kinds of other small gases and water vapor. So this is called this is the composition of air. Then we have studied what? Water cycle. Water cycle in মধ্যে কি আছে? We all know formation of clouds. So water gets evaporated and then it get condensation, process precipitation, then runoff and infiltration. So the four processes are there, which we have already discussed. Only you have to go through the book chapter. Then the forms of precipitation, that is rain, snow, hail. These are the different forms of precipitation. Forms of condensation, and then fog, dew, mist, frost. Yeah, these are the four forms of condensation. What is that? Fog, dew, mist and frost. তাহলে আমরা যদি কোয়েশ্চেন আনসারে আসি, তাহলে আমি ছোট ছোট কয়েকটা কোয়েশ্চেনস আমি এই বইয়ের পেছন থেকে করিয়ে দিচ্ছি। যেমন ধরো, চুজ দ্য কারেক্ট অপশন। অনুমেয়া বলতে পারবে which is the most abundant gas in the Earth's atmosphere? Nitrogen. Very good. The next one, the process of water changing from a liquid to a gas is called? Evaporation. Evaporation. From a liquid to gas is called evaporation. Which of the following forms of precipitation occurs when water vapor condenses directly into ice crystals in cold clouds? Hail. What is the process of